today I'll speak on Bihar. आणि I know this for sure की ऑलमोस्ट 8 डिसेंबर यायला आली आहे, त्यामुळे एक महिना उशीर झालेल्या गोष्टीबद्दल बोलायला जरा जास्त असतं. कारण काय झालं म्हणतात मी खूपच महिनाभर शीट झालेली कधी मी तिला खूप आणून किती आणणार हा एक प्रॉब्लेम आहे. मला माहित असून देखील I'll speak about. I'll make a very small pitch on something very plain, simple and basic. I'm not going to go about complicating things. I'm not going to do anything. B, I'm not going to go into any types of details. कि बाबा कुणाला किती मतं पडली, कुणाला किती सीटं पडली. That is there in the public domain. That is there for everyone to take a look at. So I'm not going to bother my head about that, and I'm not going to even bother your head. I'm just going to focus on a couple of issues. A, why did the verdict look like the way in which it did? B, why did Bihar vote in the manner in which it voted? C, how does one make sense of the fact that the media did something which was absolutely and stupendously stupid, in the sense that it phenomenally got it wrong at all levels. कि एक क्या हो रहा है ये तो हमारा एक तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग गलत गया, और दूसरा सबसे जरूरी चीज जो गलत गया वो ये गया कि हो जाने के बाद इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए. A is something that has happened. B is how do you explain what has happened. So in both cases we have a lousy case. कि एक तो you couldn't get it right as to what was happening. B, your explanations were way off the mark. At least that is what I feel, objectively speaking. Your explanations are completely off the mark. Tensor and general understanding है कि what happened was a consequence of three parties coming together, aggregating their votes in terms of certain types of caste and community combinations, which finally resulted in the sort of result that you got to see. शेवटी तुम्हाला जे काही बघायला मिळालं ते काही ॲग्रिगेशन झाल्या कारणाने तुम्हाला ते त्या पद्धतीने बघायला मिळालं. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज अ व्हेरी लेझी सॉर्ट ऑफ अनालिसिस. याच्यामध्ये काहीच करायला लागत नाही. जे जे काही आलेलं आहे ते सगळं एकत्र करायचं. ते एकत्र करायचं 2011 चा कास्ट सेन्ससचा डेटा काढायचा, कम्युनिटी सेन्ससचा डेटा काढायचा, त्याच्यात कुठल्या जातीची किती लोक आहेत ते एकत्र करायचं आणि त्याच्यानुसार जे काही घडलेलं आहे ते एक्सप्लेन करून मोकळायचं. आणि नो लेस थिंग देन द फ्रंटलाइन आल्सो डज दॅट. When the frontline explains as to why did the BJP get the sort of votes that it got in a very simple manner. BJP ला 24% मतं पडली. ही 24% आली कशातनं? तर 15% ही बिहार मधल्या अपर कास्ट कडनं आली. साधारणपणे 6% आली फ्रॉम समथिंग दॅट इज कॉल्ड द कुशावास, द कोयरीज हु आर ओबीसी कास्ट इन बिहार. आणि 3% आली फ्रॉम अनदर कास्ट दॅट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ समथिंग नोन एज ईबीसी, द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस. नाम का एक बिहार में फॉर्मुलेशन है, तो उसमें एक कास्ट है कॉल्ड एज तेलीज. The Telis are 3% of Bihar's population, आणि हे 3% जे आहे हे ॲग्रीगेट केलं. So 15 plus 6 plus 3 is equal to 24. End of the matter. Okay? अब ये इतना प्रॉब्लमैटिक है for a simple reason because across Bihar, especially in the urban centers where the BJP did the best, and which are areas where you find upper caste concentrations, upper caste in large numbers stayed away from voting itself. They didn't bother their heads to go out and vote. One of the largest sections, 67% aggregate voting झालेला आहे. तर ते राहिलेलं जे काही एक 33% वोटिंग आहे ना, जे झालेलं नाही त्याच्यामध्ये एक मोठी संख्या वोटर्सची अपर कास्ट वोटर्सची. People just did not bother. They don't need to go out and vote. They are sort of dissociated themselves from all these political processes. कारण जनरली आपल्याला याच्यामध्ये काही मिळवण्यासारखं नाहीये. आपल्याला मिळवण्यासारखं जे काही होतं ते आपल्याला मिळवून झालेलं आहे. आपण सर्वसाधारणपणे सुखवस्तू लोक आहोत. आपल्याला माहिती आहे की याच्यातनं काही जरी निघालं तरी देखील अशा प्रकारची लोक सत्तेत येणार आहेत ज्यांच्याशी आपला काही संबंध नाही आणि त्यांच्याबद्दल आपल्याला प्रेम नाही, ज्यांना आपल्याबद्दल प्रेम आहे. मग मत टाकून येण्यात काय असेल. So जे साधारणपणे मिडल क्लास अपर कास्ट वोटर्स and other urban formulations across India करतात तेच अपर कास्ट वोटर्स in places like Bihar, they stay away from something called as voting because they have got no issues in any way to gain out of something called as an active involvement with voting. मुळात जी लोक जाऊन मत टाकतच नाही आली. तुम्ही 15 + 6 + 3 कॅल्क्युलेट कसं केलं?
पण असं एकदम सिंपल एक्सरसाइजेस करायचे की 15% अपर कास्ट, 6% कोयरीज आणि 3% तेलीज सगळे एकत्र झाले की 24% येतं. आता ते सगळे एकत्र 24% येण्यासाठी सगळ्यांनी मत टाकणं अपेक्षित असतं. जर त्यांनी मतच टाकलं नसेल तर मग हा जो 24चा कॉम्पोनंट आहे याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दुसरी लोक आहेत. And when you come up with that sort of an understanding की 15 upper caste, 6 कुशावास, 3 तेलीज, तो त्याच्यामध्ये you are oblivious of the factor that there are so many others who have voted, you are not factoring them in. पण अशा प्रकारचे एकदम लेझी ऍक्टिव्हिटीज जे आहेत ना की काय फार कष्ट न करता, फार डोक्याला त्रास करून न घेता असे डिडक्टिव्ह लॉजिक्स वापरायचे आणि यू कम अप विथ समथिंग. हे एकदम असं भारी लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेन करायचं याच्यामुळे लोकांना असं वाटलं काय बरोबर आहे सर म्हणतात ते बरोबर. You have such idiots moving around. Bihar is an extremely difficult state to predict, and we have been proving this since 2005. Ever since ये पूरा exit polls का झमेला शुरू हो गया कि Bihar is very difficult to predict. Average बिहारी average बिहारी respondent ज्याला विचारलं जातं की बाबा तुम्ही कुणाला मत देणार आहे किंवा तुम्ही कुणाला मत देऊन आलेले, हा हमखास तुम्हाला अशी उत्तरं देतो की जी उत्तरं at the end of the day when the actual counting is done do not bear any resemblance to what he has done. आता why does he do that याची वेगवेगळ्या प्रकारची इतर कारणं आहेत. पण Bihar is not the sort of state that the other states in India की जिथं तुम्ही reasonably predict करू शकता before the election काय होणार आहे आणि कुठे ना कुठेतरी there is some sort of commonality in terms of what has been predicted. Anyway, in India in the last 25 years nothing has been predicted well. Nobody who does that prediction wala job ever gets 100% accuracy in terms of vote share or seat share. आणि तरी देखील दर उद्योग करत फिरायचं, त्याच्यावरती सगळ्या प्रकारच्या चर्चा घडून आणायच्या, त्याच्यावरती एकदम सगळा ताणतणाव उभा करायचा आणि ह्याची आपल्याला त्याच्यानंतर ना खेद ना खंत ना लाज की आपण जे काही करतोय that is not how politics is happening. So ये एग्रीगेशन वाला, ये परसेंटेजेस वाला, ये स्विंग्स वाला जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको सारा ग्राफिक्स, जो मैप्स, टेबल्स से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, that is not holding. ये तो तुमच्या सगळ्या केसेस मध्ये तुमचे सॅम्पल्स जे आहेत which are surveying are fairly small. तो आइडियली करने की क्या जरूरत है? You should stop doing this and stop wasting time and actually do something more serious in life. पण इंडियन मीडिया असं काय सांगणं म्हणजे जरा जास्त त्याच्यामुळे जाऊन आता काहीच नाही करतात. ते दर इलेक्शनच्या नंतर खास करून बिहार विधानसभेच्या असेच तोंड कशी पडतात, भारतातल्या इतर इलेक्शन्स मध्ये ते अशाच पद्धतीने तोंड कशी पडतात आणि तरी देखील नो बॉडी हॅज द गम्शन टू आस्क समथिंग कॉल्ड ॲज अकाउंटेबिलिटी अबाउट दॅट. की जिथं 20 वर्षांचा आपला एक्सपिरियन्स आहे की तुम्ही 100% इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर और सीट शेअर you can never predict an Indian election. It's impossible to do that. क्योंकि इंडियन इलेक्टोरेट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का डायनामिक है, वो बहुत you need a much wider sample survey which is going to be more diversified which you are not in a position to do. त्यामुळे आपण असल्या हरकती करू नये, काहीतरी दुसरं करत फिरावं, पण आम्हाला ते कळतच नाही की दुसरं काय करावं. जगभरामध्ये सगळी लोक इलेक्शन आली की सॅम्पल सर्व्हेज करतात, एक्झिट पोल्स करतात, मग आम्हाला पण वाटतं आपण पण तसंच करावं आपल्या इथं. आणि म्हणजे मी किती लोकांनी 8 नोव्हेंबरला सकाळी टीव्ही लावून बिहार इलेक्शन एक्झिट पोल, बिहार इलेक्शन रिझल्ट बघितले. 8 वाजता झालेलं सुरू झालेलं काउंटिंग. यू हॅड चॅनल्स इन इंग्लिश अँड हिंदी who were eager to call an election. Calling an election is a very western phenomenon. आणि ते वेस्ट मध्ये ठीक असतं की जिथं वोटर्स खूप जास्त प्रमाणामध्ये होमोजिनियस असतात, वोटर्स आणि ऍक्च्युअल वोटिंगची संख्या खूप कमी आहे. सो तिथे इट कॅन बी डन बाबा ॲज द काउंटिंग स्टार्ट्स इन 1 hour or in almost 1.5 hour after the counting comes to after the counting has proceeded you call an election saying की हे जे ट्रेंड्स आहेत these will stand आणि tentatively on this basis these people will get these many number of seats. तो आता आपलं काम झालेलं आहे. आता ज्यांना काय पुढची कामं करायची इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग अ कोएलिशन, कुणाला आत घ्यायचंय, कुणाला बाहेर ठेवायचंय, आणि नवीन अलायन्सेस बनवायचे, आता तुम्ही करायला मोकळे आहात. दिस इज व्हॉट दे नॉर्मली डू इन द वेस्ट. 8 ला काउंटिंग झालं आहे, 8 ला 67% काउंटिंग आहे.
We had people in India who at 9:30 were ready to call the election. 67% votes मोजायचे. The last results came at 4:30 in the afternoon. आम्ही 9:30 ला बूट बीट घालून तयार झालं संपलं. आणि 10:30 आमची पोझिशन वॉज की 9:30 आपण जे बोलतोय त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट एंड ऑफ द पेंडुलम जाऊन आपण बोलतोय. तर त्याची पण लास्ट खेत खंतन आहे. आपण 9:30 ज्या चर्चा चालू केलेल्या आहेत जे लोकांना तुम्हाला माहित भरून आता मी सांगतो तुमच्या सरकारचा कार्यक्रम काय असणार. अरे थांब 10:30 दुसऱ्याला जाऊन विचारलं दुसऱ्या सरकार आले तू दे ना जरा दमानी घ्या. मतलब इंस्टेंट न्यूज का जमाना है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन का पीरियड है. सो एवरीथिंग शुड बी डन इंस्टेंटली. You can't waste time. Everything should be done with a certain sort of speed. And that sort of speed doesn't apply in the Indian context. Does not mean that India doesn't live with speed. because उसका speed का understanding अलग है. Speeds अलग-अलग levels पे operate होते हैं. But you don't want to go in for anything of it. You just want to come to an end की नहीं. Let's get this done. पण असं पण नाही ना की त्या दिवशी आपल्याला 4 किंवा 5 इलेक्शन्स कव्हर करायचे. एकच इलेक्शन कव्हर करायचे. कुठेही जायचं नाही. For Indian media, the most unaccountable, incredibly creditless organizations, कि जिनका कोई credit worthiness नहीं है. But imagine the way in which they play around with everything that is called the public's trust and belief in it. Had it been in some Western countries, by now there would have been calls for parliamentary regulations of their activities. When we are the only people in India, 20 वर्ष झाले ते हे उद्योग करतात. कुणीही त्यांना विचारत नाही, कुणी कसली अकाउंटेबिलिटी नाही. किंवा हे तुम्ही कुठल्या बेसिसवर करता, त्याच्या मेथोडॉलॉजीज काय असतात. Evening upon evening they spend doing these types of things. The bottom line of all of it is stop watching TV. Basically stop watching news television. And the more hyper they are, the more urban they are in terms of इंग्लिश में है कि टेंशन की तो बंदों का ऐसा चोरी था. Seriously, you should seriously stop it. They are good enough to talk about Paris. They are not good enough to talk about Bihar. त्यांनी ते इंग्लिश मध्ये ते त्याच्यात जाऊन पॅरिस मध्ये काय झालं हे तुम्ही बघा. पण बिहार मध्ये काय होतंय याच्यासाठी तुम्ही त्यांचा नादाला लावा. There are certain things which are beyond their ambit and they can just not do it. So don't bother your head with it. ये एक B. What happened and why did whatever happened happen and how does one explain it? Bihar is one state in India which is phenomenally poor. I know right at the beginning असं pitch करणं थोडं problematic असतं आणि हे ज्याला मी poor असं म्हणतो ते I sort of ended it off by saying की of the states of India comparator. There are states in India which are poorer than Bihar, but Bihar is one of the poorest states in India. उसका पर कैपिटा इनकम और ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम जो है उसमें रफली 30-40 हजार रुपयों का डिफरेंस है. इट्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रूरल स्टेट्स इन द सेंस दैट की जर तुम्ही बघितलं की जास्तीत जास्त म्हणजे साधारणपणे 85 ते 87% लोकसंख्या बिहारची अशा प्रकारच्या जॉग्राफीज मध्ये राहते की ज्या आउट अँड आउट रूरल आहे. आता त्याच्यात एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे कि बिहार is one state कि जिसकी इकोनॉमी में the contribution of services is 55%. It's a poor state, it's a highly rural state. पर रूरलिटी का जो हमारा एक universal understanding है, रूरलिटी मतलब रूरलिटी is equal to agriculture. तो that doesn't apply in the case of Bihar. बिहार के केस में रूरलिटी होते हुए भी, profound रूरलिटी होते हुए भी in the economy, the largest contributor to the Bihari economy is something called as services. Okay, so what you've got to understand is कि याचे multiple dimensions आहेत की जे वेगवेगळ्या levelsला touch on होतात आणि वेगवेगळ्या levelsला समजणं गरजेचं आहे. A, B. It's a state which has definitely shown you a lot of improvement over all its basic indicators and figures over at least the last 10 years. Okay, when a general consensus is that over the last 10 years, I would put my neck out and say over the last 25 years.
पण जनरली साधारणपणे लोक असं मानतात आणि आनंदाने मानतात की नाही 25 वर्षाचं माहित नाही पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये तर निश्चित विकास झाला. ओके, तर त्याच्या आधी काय झालं त्याच्याबद्दल थोडं स्केप्टिसिझम आहे, थोडी अँझायटी आहे, थोडं ॲप्रिहेन्शन आहे की त्याला विकास म्हणावं का नाही म्हणावं. आणि कम टू दॅट आफ्टर सम लॉट ऑफ टाइम की विकास म्हणजे ज्याला आम्ही आयडेंटिफाय करतो त्यांच्या जगण्याची भौतिकता सुधारली आणि बदलली की तो विकास असतो. ज्यांच्याबद्दल आपल्याला काही ॲफिनिटी नाही, ज्यांच्याबद्दल आपल्याला काही आपुलकी नाही, त्यांची किती जरी बदलली तरी त्याला काय आपण विकास मानत नाही. असं थोडंफार असल्या कारणाने बिहारमध्ये गेल्या 10 वर्षात विकास झाला अशाबद्दल लोक डिडक्टिव्ह लॉजिकनी अग्रीमेंट करते. तर 25 वर्षात झाला असं नाही. असो, विल कम टू दॅट, विल डेफिनेटली कम. आता त्या विकासाचे वेगवेगळे आहेत. त्या विकासामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं? जसं मी म्हटलं सर्व्हिसेस आल्या, पण आपली जी सर्व्हिसेसची नोशन असते एकदम ग्लिझी ग्लासी फ्रंटेजेस असलेल्या बिल्डिंग्स येतात, त्या एअर कंडिशन्ड असतात, त्याच्यात लोक कॉम्प्युटर समोर बसून काय काय गोष्टी करतात, किंवा कित्येक केसेस मध्ये तिथे कॉम्प्युटर्स नसतात, असं जे काय असतं त्या सगळ्याला आपण जनरली सर्व्हिसेस असं मानतो. एटलीस्ट इन वेस्टर्न इंडिया वेयर वी आर लोकेटेड. तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं. बिहार डजंट हैव मॉल्स, बिहार डजंट हैव कंप्यूटर सेंटर्स, बिहार डजंट हैव आईटी बेस्ड सर्व्हिसेस इन अ बिग वे. ह्याच्यापैकी काही नाही. गया पटना बेटना सारख्या शहरांमध्ये काय एखाद दुसऱ्या गोष्टी आहेत की ज्याला मॉल्स बिल्स असं म्हणता येईल. पण जे जर तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघितलं, एस्पेशली इफ यू आर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, इफ यू गो टू देयर and try calling it a mall, so you would have a lot of trouble in terms of supermarket आपण म्हणू, पण मॉल जरा जास्त होतं. आमच्या इकडे असं जे असतं त्याला आम्ही सुपरमार्केट असं म्हणतो, मॉल बिल म्हणत नाही. पण ते त्याला मॉल बिल म्हणतात, त्यांना आपलं बरं वाटतं की बाबा आमच्याकडे एक मॉल आहे. सो तसं त्याची संख्या कमी आहे आणि तरी देखील सर्व्हिसेस 55%. ओके, so what exactly is it that constitutes services in this case? So there's a huge proportion of what is called as working in the public sector, working in areas like health, working in areas like education. मोठ्या प्रमाणामध्ये शाळा ज्याच्यामध्ये असलेले शिक्षा मित्र किंवा ज्याच्यामध्ये असलेले जे पार्ट टाइम टीचर असतात, कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड टीचर असतात, यांचं एक नेटवर्क. त्याच्यामध्ये ते काय शिकतात बिकतात ते सोडून द्या. तर कसं जर विचारायचं झालं ना, तुमच्या इथल्या शाळांमध्ये तुम्ही काय शिकता पहिलं ते बघा. तुम्ही हे विचारायला जाऊ नका की नाही एवढं सगळं असताना तुम्ही एवढे मिनिटं कशा तुम्ही एक कमी मिनिटं नाही. लेट्स नॉट स्टार्ट दॅट. ओके, सो हे जे आहे दिस इज व्हॉट इज मेंट बाय सर्व्हिसेस. अँड फॉर एव्हरीवन 2014 लोकसभा was about to promise that jobs would be created. याचा बिहार मध्ये आता गमत कशी आहे, बीजेपी in 2014 the Lok Sabha elections got almost 40% of the vote, and in 2015 का assembly elections which came 18 months down the line got only something called as 24.4% of the vote. Even with its allies put together it doesn't go to 40, it comes to something like 35-36% of the vote. तो सवाल ये है कि ये बीच वाला वोटिंग गया किधर और ये बीच वाला वोटिंग एग्जैक्टली किसका था? Were they attracted to you on the basis of caste? Were they attracted to you on the basis of community? Or were they attracted to you on the basis of that very lucrative pitch which you had made? कि तुम्ही मला मत द्या, तुमचे सगळ्या प्रकारचे प्रश्न सुटतील आणि त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न तुमच्या बाबतीतला सुटेल. And that is what was done in the Bihar का election propaganda. कि आपण जॉबचं काहीतरी तजवीज करू, जॉबचं काहीतरी विचार करू. For an average Bihari who comes from rural Bihar, jobs का अर्थ शेतीत काम करणं असा नसतो. जॉब्स का अर्थ शेती बेस्ड उद्योग धंद्यांमध्ये काम करणं असाही नसतो. जॉब्स का अर्थ is some sort of government employment at the end of which you get a regular pay. It might be small, it might definitely be small, but you get a government pay. You get a certain set of holidays every year. You get a pension at the end of everything. You get certain sorts of privileges in terms of आपण घरासाठी त्याच्यामध्ये आपल्याला इतरांना मिळतात त्याच्यापेक्षा कमी इंटरेस्ट रेट्स वरती लोन्स मिळू शकतात. इट मीन्स ऑल दीस टाइप्स ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस. हां, आता व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि उस स्टेट का जो डेवलपमेंट का ट्रैजेक्टरी है, उस ट्रैजेक्टरी में यही आपका एस्पिरेशन हो सकता है. And for them, government jobs is a big thing, huge, it's a very widespread thing.
It's about railways, it's about telecommunications, telecom departments, और भारत सरकारच्या सगळ्या प्रकारचे जे डिपार्टमेंट्स आहेत त्या सगळ्या प्रकारच्या डिपार्टमेंट्स मध्ये इंटरेस्टेड असतात. To be employed by a department of the government of India, oh well, that is ultimate. त्याच्यासारखी दुसरी मोठी गोष्ट असू शकत नाही. पण ते जर नाही झालं तर कमीत कमी बाय स्टेट गव्हर्नमेंट, ते जर नाही झालं तर कमीत कमी बाय नेबरिंग लोकल बॉडी जो भी है अर्बन या रूरल, उसका जो गवर्नमेंट है उसमें तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए कि जो आपको ये गवर्नमेंट के साथ जोड़ देगा. उससे अश्योर्ड पे मिलता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे आपका रूरल जहां से भी आप आते हो उसमें स्टेटस बढ़ जाता है. You are not someone with a government job is seen as someone who is resourceful and enterprising, and most importantly someone who has not wasted his life. आपका जिंदगी बर्बाद नहीं. You are like someone ठीक मैं कुछ तो मजबूती है, कुछ तो बात है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में. It's exactly on that front, in the case of Bihar, that Biharis feel that the Modi government has done nothing. It has singularly failed in terms of generating jobs. Most important, in something called as Indian Railways, which most Biharis look very eagerly forward to. मैं एक अल्टीमेट एम्बिशन की असती ना रेलवे का टीसी बनाना. Railway TC. For somebody in any other part of India, it could be like दिमाग खराब है. तो रेलवे में TC बन के क्या करेगा जिंदगी? For Bihari, रेलवे में TC is like a power authority. हाँ, regular income plus work कमाई. और रेलवे TC जॉब important इसलिए है because it is authority and autonomy. On that long journey where you are, where in charge of passengers, it's not just about authority, it's authority and autonomy. दिसला कोणी म्हटला नाही तिकीट म्हणते ना ठीक आहे जाऊ दे बस दुसरा कोणी भेटला म्हणजे नाही ते पैसे. सो वो जो अथॉरिटी ऑटोनॉमी आता है, that is something that वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एक ऐसा पावर है which is not accountable, which is not verifiable. That is the sort of power that they hanker for. आणि ते जे महान ग्रस्त आहे सुरेश प्रभू नावाचे, ज्यांनी साधारणपणे असा निर्णय घेतलेला आहे की तुम्ही नोकऱ्या तर सोडा, पुढची 5 वर्ष आहे ना आपल्याला कॅपिटल अकाउंटची काहीच खर्च करायचा नाही अदर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर. There are no railway jobs which are forthcoming. For Biharis, it's the most shocking thing which is possible in terms of the capabilities of the union government. ये जो हे असले जे एरियाज एंड एवेन्यूज आहेत की जे हमखास आपण वॉच आउट करतो फॉर समथिंग कॉल्ड एज प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स एक्झॅक्टली इन दीस फील्ड्स यू फील दैट देयर इज नथिंग दैट इज हॅपनिंग. सो त्या 18 महिन्यात जे काही 10-12% नी खाली गेलं तर सगळ्यात महत्त्वाचं कारण कि एक आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपका कोई मंशा नहीं है जॉब्स क्रिएट करने का. मैं 2014 ला ठीक होतं की ज्याला तुम्ही 2014 ला आले आणि आम्हाला सांगितलं आमच्याकडे इतकी तास वीज असती, आमच्याकडे इतके तास गोष्टी घडतात, आमच्याकडे एवढा तास पाणी येतं, गुजरात कसलं भारी एकदम डेव्हलप स्टेट आहे. आणि बघा तुम्ही मला म्हणतो का तुम्हाला ना एकदम गुजरात मॉडेलचं परवाच्या 2 तारखेच्या निवडणुकीत काय झालं ते आपण नंतरच बघू. गुजरातने सांगितलं की आपलं मॉडेल काय आहे ना आम्हाला लय काम माहिती. तो बिहारने जाऊन सावड आला. चौदाला त्यांनी ऐकलं, चौदाला म्हटलं अच्छा ठीक आहे बरोबर आहे म्हणजे आपल्याकडे काहीच नाही, आपल्याकडे वंचना आहे, विवंचना आहे आणि त्रास आहे. कदाचित असेल हा माणूस म्हणतो त्याच्यामध्ये दम असेल देऊयात मग. पण 18 महिन्यात आम्हाला बरोबर दिसून आलं की एक तर ह्याच्यात काही नाहीये, दुसरं आपल्याला काही करण्याची इच्छा नाही. मग आता तुला परत कशाला मत द्या. मग माझा डिसिजन वॉज की नाही यू हॅव for 18 months the union government has shown no seriousness about addressing India's very important basic problem called as jobs and employment.
Period. एक का वाक्य बोले तो ना, this is one single thing. End of the matter. Try asking how many jobs have been created. Try asking how many employment avenues have been generated. कुछ नहीं. The perception on the ground is there is no movement and no traction on this front. And त्याच्यामुळे there is no way by which you can vote for these people. On the other hand, नीतीश कुमार का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, there is a very wrong image created in the media कि नीतीश won votes because of the fact that नीतीश got the caste and the parties का arithmetic right in every constituency. नीतीश got votes because नीतीश had a certain idea about development, and the नीतीश idea of development was an idea की जिथे problems आहेत, पण जिचा एक फायदा असा आहे की which is serious about something called as public sector employment. मैं नीतीशच्या बाबतीत गेल्या 10 वर्षांमध्ये या प्रॉब्लेम झालेला आहे. तो खूप प्रोटेस्ट झालं, खूप जर आरडाओरडा झाला, लोकांनी खूप त्रास दिला. म्हणजे there have been rallies की ज्याच्यामध्ये त्यांनी त्याला भूक फेकून हाणलेल्या अशा सगळ्या गोष्टी झाल्या. There are rallies की ज्याच्यामध्ये the teachers have agitated. The whole thing is teachers should be regularized in their employment. The Nitish government has gone in for contractual employment in the education sector. में 8 वर्ष झाली, 7 वर्ष झाली, त्याच्यानंतर पण आपण कॉन्ट्रॅक्ट वरतीच आहे. जेव्हा की when we joined and we were told की 5 वर्षाच्या नंतर रेग्युलरायझेशनचा काहीतरी विचार केला जाईल. So the very strong sort of antipathy towards it. But the basic idea is not opposed to. Problem is हमको public sector employment चाहिए. हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है. हमारा प्रॉब्लम ये अंदर आने के बाद आप हमको रेगुलराइज नहीं कर रहे. अरे रेगुलराइजेशन cannot be done because of the fact that बिहार का finances इस किस्म का है कि जिसमें बिहार गवर्नमेंट ऐसे किस्म की चीजों पे finances नहीं खर्च कर सकता है. It doesn't have that sort of money. That is where the problem arises. पर basic idea बरोबर है. Basic idea acceptable है. Public sector employment. State pays for my job. State creates a job for me. It might sound एकदम abstruse in some other part of the country. But in Bihar, it is something that is एकदम logical. आणि तुमच्याही केसमध्ये, when Maharashtra became a free state in 1960, try finding out 60 to 80 महाराष्ट्रामधल्या employmentची trajectory काय होती. So states ज्यावेळी या regions start moving from something called as rurality, agriculture into a certain mode of development, invariably the first push comes out of what is called as public expenditures. Invariably the first pushes come out of something that is called as public sector employment. You did not start with IT in 1960, mind you well. You started with IT sometime in the 1990s, not before that. त्याच्या आधी कुलकर्णी मास्टरच होते. Everyone at that जब आपका individual capital accumulation low होता है, उस लेवल पे वो invariably state aligned होता है. वो आगे जाके diversify होगा, वो आगे जाके diverge होगा, but at that first level it is always something that involves the public sector and the state. And that's exactly where they see Modi as a grand failure. You see, no, there is no purpose. नीतीश जाऊ दे काय का असं ना, काहीतरी नाही ठीक आहे रेग्युलराइज नाही करणार, पण कमीत कमी निर्माण तर करेल. That's the most important. The second big reason, something called as अरहर की दाल, ज्याला मराठीमध्ये तूर डाळ असते. आणि जो साधारणपणे बिहारी कुझिनचा एक अविभाज्य अशा प्रकारचा ऑलमोस्ट डेली बेसिसचा पदार्थ आहे. Throughout the state, one of the most important things which is consumed almost every day is something called as अरहर की दाल. You might cook something else, but अरहर की दाल is there. It has to be there. It's unavoidable. The election came during the periods of Puja to Chhat. So election का जो graph था, वो at one end was Puja is Durga Puja, and at the second end was Chhat. It happened in between.
That is a time when you expect guests at home, when you expect distant relatives and kin to come back home. अब सूखी जो बाकी है, जो बाकी जगह में खाता है, there is nobody around, that is different. So minimum अरहर की दाल is something that has to get cooked, at least during this period. Dal traded at 200 rupees a kg. And during Diwali and after that, dal started trading at 240 rupees a kg. I have in one of the earlier frontlines established a link between Maharashtra's stupid chief minister and the rise in the price of dal. Courtesy Mr. Fadnavis's deep attraction for something called as a bull. कि बैला प्रति जी अनुकंपा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्माण झाली, ते एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहे भारतभरामध्ये डाळ गायब होण्याचं आणि भारतभरामध्ये डाळीच्या किमती वाढण्याचं. Nobody Maharashtra is going to accept it, and the chief minister of Maharashtra, last person to accept. I stand by my point. Beef is India's most important protein source. त्याच्या खालोखाल there is something called as dal. In most of the cases, or you combine beef with dal. आता बीफ गायब झाल्याच्या नंतर सगळ्या प्रकारच्या मांसाहारी पदार्थांवरती गदा आली, कारण कुणालाच माहित नाही की आपण काय शिजवून खातोय. याच्यानंतर आपल्या डोक्यात कोण बत्ता घालणार, मग म्हटल्यानंतर सगळ्या गोष्टीच लांब राहा. कॉन्सिक्वेंटली डाळीच्या किमती वाढतात. Because if beef disappears as one source of protein, obviously now there is a great profit to be made in terms of dal, जिसका production India में permanently limited at 18 million tons a year. दुष्काळाची स्थिती, डाळीच्या प्रोडक्शनचा प्रॉब्लेम, असलेल्या प्रोडक्शनच्या किमती वाढत जाणं, ते ह्या लेवलला जाणं की भर सणामध्ये 240 होणं. आणि तोपर्यंत the voting was done, the counting was done, and the many of the people who are very basic about dal, दर दिवसाला सकाळ संध्याकाळी शिजते. So you either have dal with the rotis or you have dal with the chawal. That is basic as far as every Bihari cuisine, every Bihari person is concerned. Dal गायब. म्हणजे जे लोक सणासुदीला जाऊन 2-3 किलो डाळ खरेदी करायच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या, इथं जाऊन पावसाळ्यात छटाक खरेदी करायला लागते. Remember, वो जो अमर्त्य सेन का फ्रीडम एंड डेवलपमेंट वाला थीसिस है, which lays a very strong emphasis on the fact Democratic India succeeded because Democratic India assured that even during famines, the Indian population would have a reasonable supply of food. And that was the difference between British colonialism and becoming free. So for people in states like Bihar, 10 कोटी लोकसंख्या है, 10 कोटी लोकसंख्येच्या राज्यामध्ये जे profoundly गरीब आणि अत्यंत ग्रामीण आहे, the image of a ruler is even today in a large section of the society as someone who is a nourisher. And nourisher in the sense of someone who sees to it that his policies would make food available at reasonable prices. आप एक nourisher हो, अन्नदाता हो, आपका image अन्नदाता का है. The very fact that you have failed on this front, ये basic failure है. बेसिक याच्यापेक्षा फंडामेंटल फेलियर असू शकत नाही. You have failed in your duty to nourish the people. इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है. Dadri played a role. I'm not going to deny that. Dadri played a major role. I actually look at the Bihar election as an election divided into two parts. कि एक पार्ट जिसमें दादरी और मोहम्मद अखलाक was not big. And the second part in which Dadri and Mohammad Akhlaq were big as far as the Bihar election is concerned. People in India who are fundamentally poor are extremely eclectic as far as their food habits are concerned. जो गरीब है ना, उसका खाने का जो तरीका है ना, वो मिडिल क्लास वाला तरीका नहीं है. कि ज्याच्यामध्ये कसं घडीची पोळी, भाताची मूग, वरण, लोणचे, कोशिंबीर, पापड, आपलं तसं असतं.
आजच्या दिवसाला या हंगामात जे मिळालं प्रेफरेबली फुकटात आणि दोन स्वस्तात ते आपलं अन्न असतं. In places like Bihar, there are vast commons. अशा मोठ्या वनराया असतात, असे मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडं असतात, ज्यांना वेगवेगळ्या सीझन्स मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची फळं, फुलं, गोष्टी येत राहतात, जे येतात तर कोणीतरी घेऊन जातं. That is what forms your food. In 2008, Bihar's food supply minister was this man called as Jitendra Manji, जो आगे जाके आपके चीफ मिनिस्टर बने फॉर पीरियड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1 year, आणि ज्यांना नितीशने कसा धोका दिला was the BJP's biggest theme as far as this election is concerned. Manji in 2008, Manji comes from a community called as Mushahar. मुशाहर का लिटरल मीनिंग ये होता है जिसका आहार मुश है. मुश इज माउस, उंदीर. Manji in 2008 had come up with an idea कि since there was an atmosphere, पाऊस असं होतं, पाऊस कमी पडलाय, दुष्काळ आलेला आहे, तो साहेब म्हटले या सीझन मध्ये सगळ्यात चांगलं अन्न ना उंदरं खा. आणि बिहार फूड सिक्युरिटी सप्लाय डिपार्टमेंटने ना रास्त दरामध्ये उंदरं प्रोव्हाइड करावी. एकदम there's nothing as proteinous as it. भारतात लोक उंदीर खातात. आता ह्या घडीला on this day of December 2015 when I am speaking to you, याच्यापैकी काही कम्युनिटीज ऑन अकाउंट ऑफ द फॅक्ट ते उंदीर खातात म्हणून ते अनटचेबल ट्रीट केले जातात, जसे की मुश्रार आणि देवलास. They are considered as untouchables precisely because of the fact that they eat something like rats. But the Indian poor are extremely eclectic when it comes to food. काय जे काही मिळेल, व्हेजिटेरियन, नॉन व्हेज असलं काही भेदभाव प्रपंच नसतो. जे मिळेल, जे खाता येतं, प्रेफरेबली फुकटात मिळाले, खालोखाल स्वस्तात मिळाले, ते सगळं आपण खातो. आता जर का तुम्ही आम्हाला भर प्रचारात असं सांगितलं किंवा ह्या लोकांनी ना ते उत्तर प्रदेशमध्ये एका अशा माणसाला रात्री जाऊन त्याच्या घरात घुसून मारला की ज्याच्याबद्दल ह्यांना डाऊट होता की त्यांनी बीफ खाल्लं, त्यांना भीती वाटणारच ना. तर तुम्हाला कशाला मत देतील? Why would they vote for you? एक दाल 200 किलो हो गया. दो, आप लोगों को इस बात पे ताड़ते, पीड़ते हो, मारते हो, मार डालते हो because of the fact that they eat something. This is not a question of वो मुसलमान था, उसने बीफ खाया न खाया. ये सवाल नहीं है. सवाल बहुत सिंपल है. Do I have the right to decide what can I eat? And as somebody who is poor, I have always exercised my options to eat whatever comes my way. The average Indian urban middle class doesn't understand कि लोग गरीब जब होते हैं ना वो क्या खाते हैं. You should look at it. They can eat anything. The stomachs are एकदम steeled for it. Steeled as in STEELED, not STEALD. तो सगळं खाऊ शकतात आणि ते सगळं खातात. कारण आपण गरीब असल्याच्या नंतर असा पंक्ती प्रपंच करता नाही येत आपल्याला. हे असा पंक्ती प्रपंच करणं की नाही आज ना गुरुवार आहे, आज आपण ना अंड नाही खात, आज मंगळवार आहे, मी आजच्या दिवशी चिकन नाही खात. मग ते चिकन कधी खातो? ते आमच्यामध्ये आम्ही रविवारी खातो. तुझ्याकडे ते रिसोर्सेस आहे, तो लीजर आहे, ती स्पेस आहे ज्याच्यामध्ये असले नखरे करता येतात. आज चिकन नेलं, फ्रीज मध्ये ठेवलं, 10 दिवसांनी खाल्लं. आज ज्याच्याकडे नाही असलं काय करता येईल. ही अंडरस्टँड द प्लेन सिंपल थिंग, जो आया वो मैंने खाया. त्याच्यात जर का तुम्ही असं सांगितलं की हे लोक रेड एंगर आहेत, हे लोक ना लोकांना ठार मारतात, घरात घुसून ठार मारतात कारण ते लोकांनी त्या माणसाने ना आता काहीतरी खाल्लं, तर ह्यांना प्रॉब्लेम आहे. This is not about beef, as I said. I am repeating it again. This is not about beef. This is not about something what is you are Muslim, you are not a Muslim. This is about something very simple: being poor and having the autonomy to decide to eat whatever you feel like eating.
and a profoundly poor and rural state यही होने वाला है। दाल में डुबोया, दाल के बाद दादरी ने डुबोया। ये जो आपका इमेज अक्रॉस द स्टेट वायरल हो गया की घरात घुसून आणले ते मंत्री तिथे जाऊन ते ज्यांनी मारलं त्यांचं जाऊन बेल करून आले, मला कोण मत देणार? So you are not going to be in a position to understand and appreciate what does it mean to be poor in one of the most underdeveloped states of India. Don't they want to change their condition? They want to. But that doesn't involve की तुम्ही एका रात्रीत येणार आणि आम्हाला सांगणार हे बघ हे खा, अरे तू मला सांगितलं हे खायचं नाही, पण तुला मला जे खाऊ घालायचंय त्याची किंमत 240 आहे, कसं खाऊ? जाता जाता शेतात उंदीर दिसला, आणला घरी यायला काहीही करायला लागत नाही। But for them this is dangerous कि they object to your eating, they object to your choice in terms of what can you eat, they object to whatever you have eaten, is it kosher or not? ये objection आप होते कौन हो, ये objection मुझ पे लादने वाले? मी हे खातो तो प्रॉब्लेम म्हणते मग ते तर तुम्ही करू शकत नाही, ते जे खातात त्याचा तुम्हाला प्रॉब्लेम, तुम्हाला त्यांना जे खाऊ घालायचे ते त्यांना परवडत नाही, कसं मत द्यायचं तुम्हाला? बरं, बीजेपी is such a confused party at all levels and I really don't know as to what sort of stupidity are we headed towards. On one hand, they keep on insisting on this. In India, everybody has the freedom to eat whatever they want to eat. आणि मग थोड्या वेळी ते असं सांगतात नाही पण people should take into consideration the sentiments of others. मी माझ्या घरी काय खातोय याचं तुमच्या सेंटिमेंटची काय घेणं देणं आहे का? तुझी सेंटिमेंट तुझ्या घरात, मला कसं सांगतो? मी काय खातोय याचं तू डोक्याला कशाला येतो? मी एका बाजूला एकदम अशी युनिव्हर्सल लिबरल पोझिशन आहे, तर तुम्हाला ते खायचं ना तुम्ही खा, पण आहे ना तुम्ही माझ्या ना भावनांची कदर करा। अरे मला खायचंय का तुझ्या भावनांची कदर करायची? एक्झॅक्टली काय लफडं आहे? मी लेट्स ड्रॉ द लाईन ना व्हेरी क्लिअरली। मला परमनंटली असं वाटतं की पालक खाणं, मेथी खाणं हे लय प्रॉब्लेमॅटिक आहे। I feel कि you are sort of killing green creatures that do not have the capacity to vocalize themselves. तुम्ही आता पालक मेथी खाणं बंद करणार आहे का? ऐसे कैसे हो सकता है ना? मैं असं जर आपण if you are country of 1.3 billion people, how many boxes are you going to take in terms of कि हाँ असं खाल्ल्याने कुणाच्या मला मासे खायचे, याने कुणाच्या भावना दुखवता, मला मुळा खायचा, याने कुणाच्या भावना दुखवता, मला गोबी खायचं, याने कुणाच्या भावना, अरे ठीक आहे मैं कुछ खा नहीं सकती क्या? आप पागल हो क्या? आपको क्या अक्ल असते क्या? How many countries does it need to visit to understand that the world is a place where you have got to let people do whatever they want to do? You impose certain sort of reasonable restriction, उसके बाद आप छोड़ दो, आप नहीं कर सकते ऐसा वाला पोल्यूशन। हे कुणी बोललं नाही है? Remember, I am the only person on record who is talking of this, that the BJP lost because of the connection between dal, beef, dadri and food. As far as the poor are concerned, nobody in India has talked of it. If anybody has read anything about it, please inform me about it. तुम्ही कुठल्याही लेवलला कुठेतरी असं वाचलेलं असेल की लोकांनी असा संबंध लावलेला आहे किंवा एक अत्यंत विलक्षण गरीब असा लोकांनी मत न देण्याचं कारण मग त्यांना ॲप्रिहेन्शन की यू आर गोइंग टू ऍक्टिव्हली पोलिस व्हॉट आय ईट. It's so basic, it's there right in front of you, it's there in your eyes. आप अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है? आणि ह्यांचा पुढचा प्रॉब्लेम किती बेसिक आहे टेल यू. ऑगस्ट 2015 there is something called as Tarun Bharat Nagpur.
तरुण भारत बेळगाव वेगळं, तरुण भारत नागपूर वेगळं. तरुण भारत नागपूर हे संघाचं एका अर्थाने मुखपत्र. दिलीप देवधर नावाचे गृहस्थ has been writing a regular column in this newspaper for 15 years. या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला त्यांचं कॉलम टर्मिनेट केलं गेलं. मला कारण साहेबांनी ऑगस्ट मध्ये असं लिहिलं की ते जे असं बोललं जातं आणि ते कोणी बोललं, ते ऑर्गनायझर मध्ये आरएसएस वालेच बोल की नॉन वेजिटेरियनिझम इन इंडिया इज बीइंग अँटी हिंदू. was an article which was written in the organizer. याच्यावरती देवधर इन द तरुण भारत रोड, अरे पण 2009 पर्यंत मोहने आहे ना आपला भागवतांचा, चिकन खायचा. देवधर गुरुजी चिकन खायचे. आपल्यापैकी बरीच लोक ही एकदम रितसर आणि नियमितपणे नॉन व्हेजिटेरियन आहेत असं देवधरांनी लिहिलं. ज्याच्या नंतर तरुण भारतने देवधरांना सांगितलं की आता पुढच्या लेखाची पाठवण्याची तसदी घेऊ नये, कारण आता आपला कुठलाही लेख छापला जाणार नाही. हे आदल्या आर्टिकल मध्ये असं लिहिलं म्हणून केलं का? नाही, आम्हाला त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही, सध्या म्हणून चालतं. म्हणजे यू हॅव अ प्रॉब्लेम विथ फूड. यू आर इन 21st century India. We are discussing something called as food. I feel ashamed of living in a country as stupid as this. 21व्या शतकात गेल्याच्या नंतर आपल्याला एवढ्या मूलभूत गोष्टींचा विचार करायला लागतो की मी आज जर का चिकन चावलं तर माझ्या घरी गेल्याच्या नंतर आज माझ्या डोक्यात कोण बत्ता लावणार का नाही. It's that bad. हे punishment for it. Don't pretend that it's not happening. It's very well there in your eyes. That they are apprehensive about something God is mentioning food habits. They are apprehensive about certain types of foods. तो आप बोलो मत कि ये डाइट वाला जो किस्सा था ना ये नहीं था. It weighed heavily on the Bihari's mind. ये तो गरीब है, खाने नहीं देते हैं, ऊपर से जो खाना चाहते हैं उसका कीमत अफोर्डेबल नहीं है. खाना चाहते, खिलवाना चाहते. You got destroyed because. Second, no one knows where did it come out from. When the award Vapsi Abhiyan, they are using of that name, peaked exactly during the Bihar election. बराबर जर तुम्ही एक ग्राफिक केलं ना किंवा 87 ते 88 लोकांनी त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरस्कार परत केले. लेखक, नाटककार, शास्त्रज्ञ, इतिहासकार, काय जे काय चित्रकार, चित्रपटवाले जी कोणी असतील, आता तुम्ही जर ग्राफ टाकून बघितलं ना की कुठल्या पिरियड मध्ये हे झालं, you would be amazed by the fact exactly during the Bihar election this peaked. बरं, बाकीच्यांना काही कळत नाही. म्हणजे बिहारी डजंट अंडरस्टँड ॲज टू दिस ऑथर इन तेलुगू, ज्यांनी हा अवॉर्ड परत केला, हा माणूस कोण आहे? आम्ही माणसाचा कधी ऐकलेलं नाही, कधी बघितलेलं नाही, आम्हाला माहित नाही माणूस कोण आहे. पण ते जे काही ऑनलाईन येतं फोनवरती इन टर्म्स ऑफ न्यूज, ते जे काही ₹1-1.5 पेपरात छापून येतं त्याच्यामध्ये येतं की आमच्या माणसांनी सरकारचा निषेध करत हे असं करत पुरस्कार वापस केले. That created a second set of apprehensions which was responsible for this. For somebody who is poor, for somebody who is destitute, cursing those in power is an extremely empowering activity. Extremely म्हणजे जो कोणी सत्तेत असेल ना, जो कोणी आपल्या इमिजिएट सत्तेत आहे, जो आपलं शोषण करतोय, दमन करतोय, जो आपल्याला वंचित करतोय, असा जो कोणी आहे, व्यक्ती असेल, पक्ष असेल, संघटना असेल, संकल्पना असेल, जे काही असेल, त्याला तोंड भरून शिव्याशाप देता येणं याच्या इतकी एम्पायरिंग ऍक्टिव्हिटी दुसरी कुठली नाही. ट्राय डूइंग इट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एट अ ट्रबल. आपकी मुसीबत हल नहीं हो जाए पर आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर दे. ते जुने मराठी पिक्चर काढून बघा,
सासू असेल, घरातली वृद्ध बाई असेल, तोंड भरून मुर्दा बसूया म्हणणं, I can't even do it. पण वो उसका जो एक एम्पावरमेंट है ना, उसका जो एक रिलीफ है ना, वो बहुत फिनोमिनल है. It sort of makes you feel that even in this condition where you are actually disempowered, you have a certain sense of self. आप हो. ये जो पूरा सिस्टम है जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको रौंदने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसमें इस तरह से उसके खिलाफ बात करना is a sign of the fact that you are there. You are yet not over, despite the fact that they have done everything possible to finish you. So for those who are poor and destitute, to curse fulsomely is a very powerful activity. आता आम्हाला पेपर वाचून वाचून एवढंच कळलं की सरकार काही लोकांना असं करू देत नाही. आम्हाला बाकी हे कळत नाही की हे इंटॉलरन्स काय असतं, रॅशनलिझम काय असतं, हे रॅशनलिस्ट होते, हे सायंटिस्ट होते, हे अँटी सुपरस्टिशन, ते आपल्याला काही कळत नाही. आपल्याला एकच डिडक्टिव्हली काय कळलं त्याच्यातलं की काही लोक आहेत जी सरकारला भुलभुर म्हणून पाहत आहेत आणि सरकार ना त्यांना तसं म्हणू देत नाहीये. इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ मुर्दा बसू, बरोबर बसू, बरोबर बसून दाखवलं बहुत ही important activity. That's one reason why democratic governments do not try to curb dissent. Maybe it might be done in a pedestrian language. Maybe it might be done in a language which is एकदम जो बोलते हैं ना वल्गर है, सबाल्टर्न है. 1789 में भी in Paris during the revolution you should have looked at वो 1 penny वाले जो pamphlets आते थे, the way in which they used to slander the royal family and talk of Queen Marie Antoinette के relationship with people in the court. या चित्रबित्र यायची जी एकदम वल्गर आहे. पण तसं करणं is an assertion, is the search of an agency by those who are poor, those who are disenfranchised, those who are disempowered. म्हणून मनमोहन सिंग बरोबर आहे, गप बसावं, तोंडाला कुलूप लावा, काय बोलायचंय ना बोलू द्यावं. Remember, in all the 70 years of this republic, you never had a period as brilliant as that. एक दिवस बाबा काही काय बोलायचं तुम्ही, शांत आपलं आपण काम करत राहा, कुणाच्याही तोंडाला लागू नये. ह्याला सायकान म्हण, त्याला पिशाच गप बसावं. एवढ्या मोठ्या देशाला अशा पद्धतीने चालवता येत नाही. 2 हात असतात, 130 कोटी हात आपण नाही दाबू शकत. असले धंदे करण्याच्या फंदात पडू नये. बोलू द्यावं, बोल बोल. कारण त्याची बोलण्याची जी पोझिशन आहे ना, ती इज नॉट अ पोझिशन which you can understand and which you can immediately effect a change in. सरकार जी धोरणं बनवतं त्या धोरणांचा जमिनीवर परिणाम निर्माण होण्यासाठी there is a time lag in between. You can show them you are doing something. You cannot immediately change their situations. So in the situations in which they are, if they feel that you are a goddamn rascal who is doing nothing for them, they should be given the right to say it so, without you feeling hurt, injured. ते काय राजनाथ सिंग बावटासारखं सांगत फिरतो, मोदीचं टार्गेट, मोदी इज ऍक्च्युअली द विक्टिम ऑफ मॅक्सिमम इंटॉलरन्स इन दिस कंट्री. काय सांगतो त्या माणसाला अक्कल नव्हता प्रकार आहे. आणि माणसं शिकून छान होत्या. हा पीएचडी आहे फिजिक्स मध्ये, हा चर्चा आंबेडकरची करायला जातो, तिथे जाऊन सांगून येतो देशामध्ये सगळ्यात मोठा डेमोक्रॅट राम, प्रभू श्री राम. म्हटलं आपण रीडर्स घेऊन येऊ ना. काय करायचं, पार्लमेंट लायब्ररीत जायचं, रीडर्सची कॉपी आणायची, ती वाचायची. वेळ काय, समय सूचकता काय. आंबेडकर याच्या निमित्ताने आपण हे बोलायला काढलं.
वाचलंय का आपण? मी सांगायचं द्यावं ना सगळ्यांना वाचायला की हे बघा हे महत्त्वाचं लिटरेचर आहे. हे सारखं आपलं आंबेडकर महान होते आंबेडकर या आंबेडकरने काहीतरी लिहिलंय ना, he has written something, he has spoken something, let people read it ना, hold seminars on it. ते करता येईल का? त्याला ट्रेनिंग लागते, ते नाही करता येत. बत्ता कशाला लावायच्या? केवढा was the greatest democrat possible? कारण ते तो धोबी बोलला, हा म्हटला बायकोला चला भट्टीकडं. आणि हे काय तो धोबी vocalizing himself, this is democracy. म्हणजे बिंदो के का this is basically an action of trying to silence the धोबी saying कि गप बस. This is not the Dhobi vocalizing. This is Ram acting to silence the Dhobi at the cost of the wife, which is anyway not worried about and doesn't care for. ये एंटी वुमेन है, ये एंटी लोअर कास्ट है, ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इनइक्वालिटेरियन है. 2015 मध्ये भर संसदेत बोलतात. इमॅजिन तुमच्या नशिबी काय आलेले. ये धोबी को बोलने का एजेंसी का अधिकार दिया है ऐसा वाला मामला नहीं है, धोबी को शांत करने के लिए किया है. त्याला काय नाही फरक पडत की काय वेळी मिली तर आई पण नंतर बसल्या बसल्या आई पण सगळा रोग काय की तुम्ही गप्प बसलं पाहिजे. का म्हणून गप्प बसलं पाहिजे? क्यों? We own the country as much as you are in government. जैसे you are in government is an established fact, वैसे we own the country is a doubly established fact. तुम्ही मनमोहन सिंग कडनं शिकलं पाहिजे, तुम्ही गप्प बसलं पाहिजे. Every tweet, every comment, everything to be closely watched and responded to. Stop, do something else that is more necessary. लोग हैं, उनकी जुबान है, लोग बात करते रहेंगे. 130 करोड़ लोग अपने अपने हिसाब से बात करते रहेंगे. So we have to oppose that. For poor people, the capacity to curse is an indication of the sense of self. तोंड भरून शिव्या देता येणं. आपण तुम्ही सगळे प्रयत्न मला संपवण्याचे करून देखील मी जिवंत आहे याचं ते लक्ष नाही. पण याला काय कळत नाही कोण लेखक आहेत, कोण कथाकार आहेत, काय शास्त्रज्ञ आहेत, काय सेंटर फॉर मॉलिक्युलर बायोलॉजी, काय त्याला समजत नाही. त्याच्यात काही एकच गोष्ट समजती की सरकार काही लोकांचं आहे ना मुस्कट दाबी करते. ते कुणी हे उपद्व्याप केले हा ह्या शब्दाचा मोठा संशोधनाचा विषय की हे ह्या पिरियड मध्ये बरोबर पीक कसं झालं, हे ह्या पिरियड मध्ये असं बरोबर व्हायरल पब्लिक आणि ऑल ओव्हर द स्पेस कसं झालं. हे सगळ्याच्या इमेजेस आल्या of these writers with those bands across their faces protesting in different parts of the country. ह्या इमेजेस कुणी जनरेट केले आणि कुठं आले, वो सबके पीछे दिमाग किसका था and how strongly was this connected to the realization. You do it, go home and do this exercise. You check out की कुठल्या आता कोणी परत केले, आता किती लोक परत करतायत. निकाल लागला, तुमचा बँड वाजला, आता मला काही परत करायचं नाही. बरोबर म्हणजे दाखवायचं ना. But imagine how very inconsequential thing. Most of these Nayantara Sahgal started it. He's an 88-year-old person and has written most of the time in English. English is a language which can be understood, read, written and spoken by not more than 7% of the Indian population. Whose concern are people like these? हे लोक असे लोक आहेत की जे काही लिहितात 500 कॉपीज निघतात. त्या 500 कॉपीजचे हिशोब ठेवण्यासाठी ते दर तिसऱ्या दिवसाला जाऊन त्याला विचारून येतात किती गेल्या, काय नाही गेलं किती मला सांग. We are 73% literate country, not an educated country. आपली सगळ्यात मोठी पुस्तकं विकली जातात की ते वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्मग्रंथ विकत असलं आणि दुसरी गाईड असतात. हे ललित लेखन केले, कादंबरी लेखन केले, हा आवड भेटे का 400 काम का दुसरं काम नाही
how did these people achieve the sort of importance that they did? Because the media successfully created this image that there's something terrible happening on the front of freedom of expressing yourself. And the government is viciously doing something to stop this. And remember the period, every award that was being returned back was being responded to by somebody in government by saying कि ये लोग जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है ना जाने क्या क्या कहा रहा है, आप लिखना तो बंद करो फिर देखेंगे क्या करना है. तो काही पण गप बसायचं अशा स्थिती काही बोलू नये. पण त्यांची अंडरस्टँडिंग काय आहे, आपण गप बसलो तर इट कुड बी की वी आर नॉट फाइटिंग बॅक. दिस इज नॉट द वे ऑफ फाइटिंग बॅक. This creates a very wrong impression. Remember, a simple writer and the state of India, the Republic of India, the government of the Republic of India, ये relationship एक permanent par asymmetry वाला relationship है. इसमें आप लाख कोशिश करो, even if it is somebody की ज्याच्या lifetime मध्ये maybe say for example 10,000 पुस्तकं त्याची विकली गेलेली, अरे तरी देखील तो government of India नावाची जी गोष्ट असते ना त्याच्यापेक्षा खूप कमी ताकद, खूप कमी सत्ता, खूप कमी मत्ता असलेली व्यक्ती असते. तो काहीतरी करतो, तो काहीतरी केलं त्याला नाही तुम्ही त्याला काय केलं, तू काय बावट डोळे का, तू गप ना, तुला कळत नाही त्यांनी तुझ्या समोर कुठली वेळ आणलीये. You live in a world where power runs on the basis of images and perceptions created. एक abstraction बन चुका है वो. Its substance is getting deducted. Substance is getting sort of marginalized. तो अशा स्थितीमध्ये असं वागणं would automatically create an image. अच्छा, Arun Jaitley responded for that obviously means that at the highest level the government of India wants things to be snubbed. Creates a wrong impression. He is information and broadcasting minister. He is minister of finance. त्याला एवढी सगळी काम आहे तरी त्याला वेळ मिळायचा टू राईट ब्लॉग्स अबाउट हे सगळे लोक कसे नालायक. अरे तुला दुसरी काम आहे, तू दुसरं काहीतरी कर. You lost the plot. They trapped you. Somebody very systematically trapped you. You fell into the trap and you lost it. Those BRs who voted against you have never read, not even 1/10 of these people who have written their articles. But for them, the media image was very powerful that the government is trying to snub things. The government is trying to keep things down. And for a state, remember कि जिसका एक बहुत strong memory है of something called as the world before 1989 and the world after 1989. The world before 1989 was a world in which the powerful, the Bhumiya, the Rajput, the Thakurs, the Brahmins, the Kayas, they exploited you. They suppressed you. But you could not vocalize yourself against them. You went home and quietly cursed them. But post 1989 जब से लालू आया, तब से उसने शुरू किया और हमने चलाया. And then the turn to go quiet was of the people from the upper caste. For a state that has a sharp memory of it, freedom of expression plays in a very dramatic way on the ground. कि 89 पर्यंत छळायचे, काम करून घ्यायचे, तुडवायचे, मारायचे, कत्तली करायचे, पण अशी स्थिती नव्हती की ज्याच्यात आम्ही त्यांच्या समोर उभं राहून त्यांच्या विरुद्ध बोलू शकतो. आपण बोलायचो, आपण घरी जाऊन आपल्यामध्ये दारू पिऊन सगळं करून आपण बोलायचो, आपण त्यांना शिवाशाप द्यायचो, पण गपचूप की कळलं नाही पाहिजे. पण 89 ला समथिंग हॅपेंड की ज्याच्यानंतर वी कुड स्पीक दिस with not a single worry in our lives. We can vocalize this and they dare not touch us now. क्योंकि आप निजाम अपना है, पुलिस अपना है. आपने अगर अभी ऐसा कोशिश किया ना, आपको अंदर डालेंगे. ऐसा जिसका मेमोरी है ना, ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं पंगा करते.
For people who are powerless, that power to speak against those who are in power, you can never imagine कि वो क्या self realization वाला मामला है until and unless you are not actually in that position. It destroyed them, and they show no signs of change, which is the saddest part of the story. जर सगळे गायब झाले, तो तर लंडनला गायब झाला, पण परत पहिली पाड्या पंचांचं परत तेच चालले. ये जर प्रत्येक ट्वीटवर पावर ते तुला कळतं तरी का की काय करतोय, कसं असलं तुझं. Arun Jaitley in May 2014 had said, "सादा सियाना था." That is always going to stand to be the best assessment of somebody like Manmohan Singh. एकदम सियाना आदमी. काय आपल्याला जे करायचं आपलं आपण करावं. एक शब्द चार काढायचा ना. And especially if somebody is opposing you, somebody is talking, बुरा भला कह रहा है आपके खिलाफ, तो फिर तो कुछ भी नहीं करना है, चुप बैठना है. Are you getting it? It's very interesting and very important. As I said, there is a pre-Dadri election and there is a post-Dadri election. What do I mean by this? The BJP's best chance in October-November 2015 was dependent on two very important things. One, the Muslim vote will get divided. B, the Yadavs would be divided. And शेवटी याच्यातलं काहीच झालं नाही. ओबीसी आया, ओबीसी को 0.2% वोट मिला. ओबीसी entered the fray by saying कि सीमांचल की 31 constituencies में से 24 constituencies में will contest the elections. They actually ended up contesting the elections only on 6 seats. Mulayam Singh left the state. Mulayam Singh played one game. एकदम pro BJP game किया कि जिसमें मुलायम सिंह broke himself from this alliance. When Mulayam Singh left the game the minute Mohan Bhagwat talked things against reservation. And that was the most important thing. Remember, in a state where people hanker for public employment, reservation is the instrument through which you attain it. एक ऐसा स्टेट कि जिसमें अपर कास्ट ओपन लोग जिसको बोलते हैं उनका संख्या 15% है, ऐसे स्टेट में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने का मेरा जरिया रिजर्वेशन है. तो बोलता भारी, but there is something called as content. मतलब content नसल ना तो भारी बोलूं क्या करूँ तो अब personality development coaching center नहीं चालू है. अपन RSS is that. There is no doubt about it. People who have a deep inferiority complex about their personalities, उनको train करने का ज़्यादा RSS. हमें एकदम voice modulation बघा आपण काहीतरी काय आपण बोलतो चार दर निवडणुकीमध्ये की ज्या राज्यामध्ये the image is कि we are well prepared for the election. You should understand something as simple as this. It's a poor state. It's a state which is looking out for public employment. It's a state कि जिसमें public employment का जरिया 15% open caste अगर है तो public employment का जरिया reservation है. आप reservation के खिलाफ बात करते हो और बाद में उम्मीद करते हो कि people will vote for us. The Dalit and the Mahadalit, Manjhi and Paswan, डूब गए because of this. Because for everybody that comes from the OBC, SC and ST, this was a clear ploy to say that we should review this, was a clear ploy aimed at taking it away. You did not make this point, people review करून काय करायचंय? Review करून काय करणार आहे आपण याच्यामध्ये? We just made a point की आपण review करूया. कारण आपल्याला बघायला पाहिजे की कुणाला किती फायदा. तर सरळ सरळ अर्थ असा आहे की तुम्ही हे काढून घ्या. कसे लोक तुम्हाला मत देणार? सिंपल चीज है ना, इतना सिंपल लॉजिक है. And then to look at each other की नाही माहित नाही काय झालं, बघायला लागलं, चिंतन करायला लागलं की कशामुळे असं झालं.
मला आवडते त्यातलं चिंतन करतो मॉडेल डॉक्टर काठी घालतो पण जर बसावं इंग्रजी मराठी बोलावं असं नाही गोरखपूरला जाऊन हिंदीत बोलणार भर गोष्टी चालू असताना आग लागलेली आहे गप बसावं त्याच्यात जाऊन तेलुगूतून येतो परत तेलुगूतून येतो इंग्रजीत काय तरी दुसऱ्या भाषेत बोल त्याला इंग्रजी काय येत हिंदीत जाऊन ते पण गोरखपूरला which is a district next to बिहार किती ना म्हणजे टाइमिंग का सेन्स प्लेस का सेन्स आम्हाला नाही पण आंबेडकर म्हटले की 10 वर्षात आंबेडकर talked of 10 years of political reservation. He did not talk of 10 years of reservations in education and employment paid for by the state. The difference between the two. हे असं अख्खा आयुष्य डोळे झाकायचे आणि असा विचार करायचा की कुणाला दिसत नाही की आपण ताक पितो असं नसतं तर कधीच नसतं तुझे डोळे झाकले म्हणून दुनिया झोपलेली नसती strategy was these people will break Yadavs will break Muslims will break Dalit and Madalit will consolidate and stay behind the BJP दलित महादलित मिला के टोटल वोट जो बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 18% बनता है so ये 24 and that 18 will take you to 42 in all the SC reserved constituencies across the state which are approximately 30 the BJP won only 5 with one which was won by Jitendra Maj 5 सीटं जिंकली तुम्ही 25 सीटं आरजेडी काँग्रेस आणि यांनी जिंकली जेडीयू जेडीयू actually went in for a more smart sort of division of tickets पण काँग्रेसनी तर 85 नंतर पहिल्यांदा दिवाळी होती 27 सीटं they have contested 40 seats 40 में 27 the BJP contested 174 and went home with 53 हाँ ना वक्त का मामला होता है पण ना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट गप बसणे हे असतं you come from a state like Bihar बुद्ध महावीर जिन लोगों ने आपको सिखाया the importance of something called as contemplation the importance of something called as reflection ना तो रोज जाऊन वाचा करून गप बस जरा when the prime minister and it's stupid पता है क्या it's really speaking stupid the Prime Minister of India, right in the middle of extremely important national and international obligations and national and international sort of activities happening, spending time on 31 public rallies. Jasta nahi hai. अरे you are Prime Minister of the Republic of India. ये local election है. मग त्यांनी गमत केली तुमची ते म्हटले आता हा ह्या लेवलला गेल्याच्या नंतर हा पुढच्या वेळेला पंचायती इलेक्शनला पण प्रचार Do you remember Manmohan Singh going out and campaigning for ये legislative assembly election? How many times do you remember Manmohan Singh doing it in all his 10 years? सोच के देख बरं त्याची कंडिशन अशी होती की त्याच्या केसमध्ये the entire cabinet was एकदम decentralized ministers had work to do the prime minister आग लगने तरी देखिए did not know कि telecom department में इतना बड़ा मसला चल रहा है मैं एवढा वेळ होता पण तरी बाबा चला बिहारची इलेक्शन आली चला जाऊ चला आसामची आली चला जाऊ आणि हे सगळं कशासाठी तर राज्यसभेमध्ये आपली सीट्स वाढावी आणि आपल्याला त्या नीच प्रकारच्या ऑपोजिशनचं तोंड बघायला लागू नये इस सबका डिडक्शन जाता किधर है the prime minister doesn't want to engage with the opposition in parliamentary institutions
The Prime Minister looks out for what is called as roller coaster majorities in both houses so that he can ramrod with all his legislation. The entire legislative business can be like pushed through. Engagement नहीं चाहिए, dialogue नहीं चाहिए, लोगों के साथ बात नहीं करना है. ये ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना? असं नसतं. Democracy ऐसा नहीं चलता. Ask Pranab Mukherjee. Look out for the third volume of his biography when it comes in. काही वयात काय 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग-अलग किस्म का मिशन्स. आज ह्याला बोल, उद्या त्याला बोल, आज ह्याच्या घरी आंबे पाठव, उद्या त्याच्या घरी रसगुल्ले पाठव. ह्याच्या हात धर, त्याच्या हात धर. 10 वर्ष चालवलं. तुम्हाला 1.5 वर्षात ही अवस्था आली. To avoid debate, to avoid dialogue, to avoid discourse, the Indian Prime Minister, in the middle of all of his engagements, spends time on 31 rallies to talk absolutely pointless things. की तुमच्याकडचं रिझर्वेशन त्याला कळलं मोने काय उद्योग केला. मला सांगायला आला की ते ना तुम्ही लालू नीतीशवर भरोसा ठेवू नका. तर तुमचं रिझर्वेशन काढणार आणि दुसऱ्या समुदायाला देणार. दुसऱ्या समुदायाला देणार म्हणजे कसं देणार? म्हणजे आर दे गोइंग टू गिव इट टू समबडी इन बांग्लादेश? Are they going to give this to somebody in China? Are they going to give this to somebody in Pakistan? At the end of the day, किसी को मिलेगा वो भारतीय ही होगा ना? हाँ? So what were you doing in all of that? Persons on people in terms of caste, in terms of community, and मग फावल्या सबका साथ सबका विकास. आम्ही म्हटलं मोहम्मद अखलाकचं जनधन अकाउंट आता तो मेला. आता ते जनधन अकाउंट मधल्या पैशाचं काय करायचं? सबका साथ सबका विकास तुम्ही म्हटले बँकेत अकाउंट उघडा. पण तुमची लोक येतात आणि आम्हाला ठार मारून जातात. मग ते बँक अकाउंटचं काय करायचं? झाला तर विकास होईल ना. मेला आजच्या कसला विकास करायचा? तुम्ही काय मेल्यानंतर कुठला विकास कसला विकास? मोर फंडामेंटल इज लाइफ सिक्योरिटी. देन देयर समथिंग कॉल्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटी. क्या प्रायोरिटी है आपका? Game was these people will break. The minute Akhlaq became viral, the Muslims in Bihar were very clear about this. काय वाटतं ते झालं तरी चालेल ना, the BJP has to be destroyed. So they are very clear. ते ओवीसीचं ते भाषण ते स्काईप केलं जायचं चौकामध्ये ते ऐकायचे. आता म्हणाले ते क्लिअर होते. बात तो सही करता है, वोट नहीं देंगे. आता दाखवलं 0.2% वोट. बात सही है, मुद्दा बराबर है, एकदम बराबर है. पर इस बार नहीं, अगली बार सोचेंगे. इस बार का प्रायोरिटी इज द बीजेपी has to be destroyed. And once the Muslim state एकदम perfect, Akhlaq and Bhagwat's idea of reservation finished off Mulayam's participation in the election. Now you should look at the last thing कि जहाँ Mulayam was in Patna and left Patna, जिसके बाद वो वापस कभी नहीं आया. He shook his head in disbelief. He had never thought that this election will reach this level. The BJP's game plan of breaking the Muslim vote was destroyed. Once the Muslim vote stays united, which is effectively speaking 18% of the vote across almost a range of constituencies staying united, now the Yadavs do not have an incentive in terms of breaking. 68 Yadav उम्मीदवार हुए के अमित शाह with the intention that the Yadav vote would be broken. So the problem was the minute the Muslim vote consolidated, the Yadav vote now did not have any reason to break. It effectively meant कि 40% Yadav plus 18% Musliman, आपका 32% vote हो गया. And once these two people stayed together, especially with the reservation thing in the background, the SCs no longer had an idea about going with the BJP. It saw them up through, एकदम through and through. इतना पेचीदा है. The moral of the story is the Prime Minister of India should cultivate something called as seriousness and silence. Then and the game is going to work. आरे समझ में, none of your channels told you this, and that's the reason I spent this evening doing this.